السلام عليكم. معكم حنين الصميلي، سنة رابع طب جامعة الملك سعود، وإن شاء الله اليوم راح أشرح محاضرة بيرن من منهج السيرجري. ونبدأ. هذه الأوبجكتيفز حقتنا أو المواضيع اللي راح نغطيها إن شاء الله. بس أول شيء حابة أتكلم عن السكين أناتومي عشان نفهم الستيجز بعدين. So we have three layers أو طبقات للسكين. We have the epidermis, the dermis، بعدها subcutaneous tissue. الأبيديرمس هي الأوتر protective layer، هذه هنا this part، فيها keratinized stratified squamous epithelium، وفيها ال 3 appendages اللي هي hair follicles, sweat glands و sebaceous glands. These pass إلين ال subcutaneous tissue. حلو. So من هنا إلى فوق. And then the dermis, which is classified into the papillary dermis and the reticular dermis. ما يهم، لكن المهم إنها it supports blood vessels والlymphatics والnerves اللي موجودة في الأبيديرمس. So this layer supports this layer. Okay, this layer supports this layer. Then subcutaneous tissue اللي هي fat connective tissue، يكون insulation وللpadding و it anchors the skin to the muscle. طيب هذا الاناتومي. إيش functions of the skin بشكل عام؟ It protects the muscles, the bones, the ligaments, the organs. كمان it forms a barrier to infectious pathogens عفوا. And it prevents water loss. So in case of a burn, هذه the functions will be threatened أو راح تكون زي الجلد الطبيعي. So what is a burn? So it is a destruction of tissue. يكون سببه إما flames, hot liquids، وتكون البرنز we have life-threatening burns، وعندنا البرنز البسيطة اللي managed easily في البيت. So not يعني there's a wide spectrum يفرق فيه الدرجات حق البرن. طيب physiology of burns. local effects اللي راح تظهر عندنا اللي راح نشوفها الإحمرار، الألم، blister formation هو a result of a tissue destruction and an inflammatory response. This inflammatory response will lead to capillary dilation. راح يطلع manifested as erythema اللي هو الإحمرار أو redness of skin in mild cases. لكن إذا كان الكابيلاري مو بس dilated لا damaged، راح يصير فيه leakage للبروتينز وإديمة. And then also insensible fluid loss can cause severe hypovolemia, which might progress to hypervolemic shock. هذه في البرنز اللي تتخطى 15% من مسافة من body surface area. راح نشوف كيف نحسبها بعدين. تمام. So the destruction of the epidermis اللي هي أول layer تكلمنا عنها is causes impairment of the physical barriers and predisposes to infection. infection هذه كيف تأثر على البرن؟ It can delay the healing وراح تزيد الانرجي demand على الجسم. Burns generally have 3 zones. The zone of coagulation، هنا نقدر نشوفهم. The zone of coagulation, the zone of stasis، this is coagulation هذا في النص، this is stasis, and the zone of hyperemia. Okay, the zone of stasis اللي في المنطقة اللي في النص is the area of potential reversible cell damage. So اللي في النص damaged خلاص. This area ممكن يحصل reverse we can reverse the damage or the injury. طيب في معادلات we have to know. We have the rule of 9, we have the Parkland formula. هذا الثنتين أهم شيء، خاصة Parkland formula very very important, and the mortality. طيب أول حاجة rule of 9 استخدمها عشان to approximate الburn size. نقدر المساحة اللي غطاها الحرق في الجسم. So نقسم الجسم إلى areas that each represents approximately 9% of the total body surface area أو TBSA of an adult. ما نستخدمها كثير في children لأن النسبة مختلفة. يعني relatively the children they have larger heads بالنسبة للlimbs حقتهم.
so عندهم حسبة ثانية وعندهم معادلة ثانية، ما علينا، لكن المهم الآن هو الأدلتس. البالم هنا نبدأ palm without the fingers، هذا المكان بس يكون 1%. تمام، دقيقة أعلق الآيباد. إيه head in kids is 18، ما علينا، في الهيد في الادلتس is 9%، بس 9% إذا كان من الجهتين، so from the front it's 4.5 and from the back is 4.5 مع بعض هي 9%. so في الأسئلة إذا جاكم إنه مثلا الحرق كان بس بالفيس، so you think about 4.5 instead of 9 لأنه من ورا ما في شيء. نفس الشيء بالنسبة لليدين، each arm is 4.5 من قدام ومن ورا، so 4.5 anteriorly 4.5 posteriorly. legs راح تكون 9% 9% anterior 9% posterior، يعني each leg كاملة لو كان circumferential burn من الجهتين راح تكون each leg is 18% إذا كان الburn anterior and posterior، and the torso والback كل واحد منهم 18. اوكي، والprivate area راح تكون 1%. مهم تعرفونها وتحفظونها وتعرفون تحسبونها، عشان في أغلب الأسئلة هيقول لك إنه مثلا البيرن كذا كذا كذا، بعدين طالعين حسابات ثانية تعتمد عليها أقصد ال TBSA. ف very important to know. And then we have the Parkland formula، هي نحسب فيها الفلويد فوليوم اللي نحتاج نعطيه للبيشنت في أول 24 ساعة of admission. طيب الفوليوم يساوي 4 مليليتر، هذه ثابتة، ضرب the weight of the patient in kgs ضرب TBSA بالpercent. TBSA اللي هي نحسبها من اللي تعلمناه هنا. تمام، so that's important إنك تعرفين تحسبينها أو تعرفون تحسبونها. بعدين راح يطلع لكم رقم، هذا الرقم نصه 50% is given in the first 8 hours and then 50% is given in the next 16 hours. ممكن لا على طول نعطيهم مرة واحدة. أوكي، ليش crystalloids؟ لأن there is a tendency to hyponatremia after injury. هذا الفلويد resuscitation formula أو Parkland formula. حلو، نشوف ال classification of burns based on the depth of skin injury. هذا clinical classification. so بس قبل خلنا نشرح بعدين. طيب so we have first degree, second degree, third degree and fourth degree. These are both full thickness. هذا first degree superficial، وهنا second degree superficial or deep partial thickness. in clinical practice ما يجيك البرن من 1 degree، لا يكون most burns تكون a mix of types. so مثلا يكون the center of the burn يكون مثلا هذا المنطقة البرن كلها، the center of the burn تكون مثلا second degree burn. اوكي، بعدين المسافة اللي بعدها أو المساحة اللي بعدها عفوا تكون so this is second degree، هذه راح تكون أقل منها first degree. طيب لأن مثلا المادة اللي بنقول موية مثلا كانت حارة طولت على هذه المنطقة وأثرت فيها injured it more than المنطقة هذه، so راح تكون هو الحرق الأساسي second degree بس اللي حوله أخف. تمام، so زي ما قلنا second degree burns are surrounded by first degree burns and third degree burns are surrounded by engorged erythematous area second degree burns. طيب ونفس ما قلنا أول site اللي comes in contact with the burning agent is the deepest site of the burn. تمام، نجي بالتفصيل عليهم. so first degree burn تكون بس للأبيديرمس، الإنجري في أول طبقة من السكين فقط، وكلينيكلي نشوف إديما and إريثيما، ما نشوف blisters أو fluid collections. so تكون بس السكين لونها أحمر. most common presentation is kitchen burns and sunburns. نفس ما قلت لكم يكون بس لون السكين متغير
ممكن يكون في انتفاخ لكن ما يكون في blisters أو تجمع الفلويد. treatment symptomatic analgesia answers يعني غالبا بس تكون فيها ألم. طيب local wound injury daily cleansing and topical antibiotics اللي هو silver sulfadiazine if needed. هذا ال gold standard in preventing injuries. تمام. ليش؟ لأنه it's a broad spectrum antibiotic. and then elevation of course occupational therapy إذا كان الحرق عند جهة مفصل عشان ما يحصل contracture we have to start early physical therapy إذا كانت الإديمة والبرن نفس close to a joint as I said. and then second degree burns injury is to the epidermis and the dermal areas. so الجهتين الأول طبقتين حلو تعدت الابيديرمس دخلت على الديرمس. clinically characterized by painful blisters. once you hear blisters this is a second degree burn. so they are the hallmark of second degree burns. and then the skin is repopulated by viable germinal cells and follicles. طيب تذكرون الابندجز اللي حكينا عنهم هنا قلنا فيه السويت glands والhair follicles والsebaceous gland. المهم they are lined by epithelium. حلو. في second degree burns this epithelium is retained ما يحصل له شيء أو يعني injured بس يعني ما still can re-epithelialize المكان. so ترجع مرة ثانية السكين تتجدد فما يحتاج الواحد للسيرجري. عرفتوا؟ so يقول لك blistering occurs when the burn exceeds the basement membrane of the epidermis going to the dermis. وهنا هذه النقطة نرجع لها. in partial thickness burn the epithelium lining the skin appendages is preserved and heals the wound by creating new epithelium اللي هو epithelialization اللي قلت لكم عنه. unlike full thickness burn where الepithelium هذا اللي lines the appendages is injured or it's destroyed, so leading to delayed healing and scarring and surgical intervention is indicated. حلو. treatment of second degree burns نفس ال first degree burns symptomatic analgesia و antibiotic. leave blisters intact they are the best natural dressing. إذا شلناها we have to cover it with an occlusive dressing and after wound epithelialization we must give compression garment. تمام. نقطة البلسترز في دكاترة يقولون كذا وفي دكاترة يقولون كذا وفي يعني أشياء مختلفة ف you can make sure from your doctor أو منهجكم بس يعني هي مو نقطة واضحة يعني فيها صح وخطأ لا. طيب third degree burn the entire dermal area and the subdermal fat injury the entire content of the skin and nerve ending are completely burnt here. so من الابيديرمس إلين آخر شيء إلين subcutaneous tissue. طيب كيف نشوفها؟ راح تكون skin dry inelastic ما تتمطط واكسي تشبه الجلد إيه so dry inelastic and waxy وتكون كمان لونها فاتح. فالتريتمنت early skin excision and meshed split thickness skin grafting. they need skin grafting. راح نمر على الفرق بين skin graft عفوا والskin flaps. we have to surgically debride the skin and give a skin graft. we remove the eschar أو الجزء الأبيض هذا. we clean the wound لما نوصل إلى healthy tissue. بعدين ناخذ skin patch من مكان ثاني بالجسم we transplant it into the burned area. حلو. so ليش لونها هنا يكون أبيض؟ لأن في vascular plexus اللي تعطي الجلد لونه اللي هو reddish appearance. في third degree burn these plexuses are gone so no blood supply, the skin will look white skin, then no skin content to reheal or
then surgery is required. So يبدأ السيرجري indication يبدأ من third degree burn، أو إذا كان الكويستشن فيه بس وصف للبرن إذا كان فيها white scar. Okay. Then fourth degree burns, which are full thickness burns, the dermis and deep tissue injury. So تعدت السكن وصلت إلى injury to all skin layers، وصلت الانجري إلى tendon, nerve, bone and joints. كمان المسلز والسبكتينيوس فات، فتعدت كل شيء. غالبا تكون سبب إن البيشنت was unable to move away from the burning agent. مثلا يكون disabled person، يكون unconscious، يكون infant. فالتريتمنت هنا is skin graft ما حتكفي، فيا إما amputation يا إما flap coverage with salvage procedures. راح نيجي نشوف بعدين في السلايدات الجاية الفرق بين السكين فلاب اللي نستخدمها في الفورث degree والسكين جرافت اللي نستخدمها في الثيرد degree. شوف wound closure. So superficial burns والfirst degree burns، عفوا superficial second and the first degree burns نفس ما قلنا أول local wound care، بس ننظف المكان، وإذا البلاسترز في السكند degree burns was debrided ونحط عليها dressing. The deep second degree burns المانجمنت فيها كنت controversial لأن we don't know if the burn will heal itself أو or not. So we have to wait for 14 days. نفتح عفوا نخلي البرن 14 يوم. إذا it healed good, if not we use grafts. Okay, and during these 14 days راح نعطي topical antibiotics and we will maximize resuscitation. Hello. So functional results worse than superficial second degree burns, and we have to consider excision and skin grafting of hand burns will take 14. Okay, so نفس اللي حكينا. The objectives of treatment: we want to prevent edema. Okay, we want to prevent contractures. Why we prevent edema? And we want to prevent fluid loss. حلو. We want to prevent contractures عشان ما يكون في disability أو تشوه في شكل الجسم بعدين due to contractures due to poor positioning and prolonged immobilization. So we try to avoid these two things: poor positioning and prolonged immobilization with patients during our treatment. And we want to prevent infection, of course, and we want to preserve as much as possible of the viable tissue. Okay. So we can treat burns in any hospital. في burns it requires a transfer to a burn center. لما تكون البرنز more than 25% of the total body area أو أكثر من 20% in children. High voltage electrical burns, inhalation injuries راح نمشي عليها بعدين. Burns in the genital area, the face, the neck, the feet and hands، لأن هذه كلها مناطق حساسة مو بسهولة repaired. And also chemical burns. كمان باقي الكرايتيريا هنا you can read it later. طيب management بشكل عام للburns we have surgical management and non-surgical management and we will go through it now. نبدأ أول شيء بالsurgical management. we have escharotomy. إيش هي الاسكيروتومي؟ هي الانسجنز شايفينها مثلا انسجنز في السكن عشان خلوني أحكي الانديكيشن أول أحسن. طيب الانديكيشن الأسكار مو زي السكن إلاستيك، لا يكون ضاغط على الجسم، فممكن هذا الضغط مع الإديمة ما يخليه فيه tissue perfusion. حلو. كمان خاصة مع الإديمة ومع الفلويد ريسسيتيشن اللي راح نعطيه إحنا، ونعطيها كمان للديب circumferential burns. إيش يعني circumferential burns؟ يعني the whole area, the whole leg is burned من كل الجهات. محيط الدائرة محيط اللج كله injured. So مثلا إذا جينا هنا so الجهة الميديال واللاترال كلها محروقة، وتخيل إني من الجهة الثانية كمان قاعدين نلون. So circumferential أو
أو مثلا هنا الهاند the whole hand مثلا it was dipped in a hot substance. So كلها محروقة إلى هنا. So this is a circumferential burns مغطيها من كل النواحي، كل المحيط يعني تحيطها من كل النواحي. طيب so we will use mid-axial incisions عشان تتنفس الجلد والتشو اللي تحت الجرح تحت الأسكار. تمام. كمان we can do digital ascarotomy for burns في الإندكس والرينج and all fingers. الإنسجة تكون مختلفة طبعا. We leave the wounds open. We consider carpal tunnel release لأنه it's already the nerve is already in a tight space. So زيادة الإديمة والأسكار راح تزيد البريشر. And we consider intrinsic muscle release. تمام. Then skin grafting and flaps. Skin grafting, it's a surgical procedure involves removing skin from one area of the body and moving it or transplanting it to a different area. And grafts are similar to first degree burns. طيب تكون بس first layer is removed and appendages are preserved فيرجع المكان ويرجع healing and epithelialization نفس الشيء. The difference is that grafts are طيب. So grafts تخيل السيرجن قاعد يسوي first degree burn. إيش قل first degree burn؟ الappendages sweat glands sebaceous and hair follicles are preserved. هذا اللي يصير في first degree burn عشان بعدين راح يحصل الهيلينج وراح يحصل epithelialization من غير ما يحتاج surgery. اللي قاعد يصير في الجرافت منطقة ثانية غير محروقة، يجي السيرجن ياخذ الابيدرمس أو إيه الجهة اللي عفوا ياخذ first layer of the skin فيخلي الابندجز نفس مكانها preserved عشان تقوم هي بعدين and it will replace skin first layer that was removed. So راح يحصل لها replacement و epithelialization و healing وخلاص تمام. So كأنه حصل لها first degree burn. وانا اللي صار انه بس عملية جراحية اخذنا منها layer. طيب and this layer will be transplanted into other area اللي حصل فيها third degree burn or fourth degree or deep second degree burn. تمام. نجي للفرق بين الجرافتس and flaps. So الجرافتس زي ما قلنا هما thin sheet of skin، هي بس الطبقة الأولى. طيب نستخدمها مع third degree burn. flap لا مو بس أول طبقة، راح ناخذ bulky tissue، راح ناخذ muscle، راح ناخذ subcutaneous tissue، راح ناخذها للdeeper burns fourth degree burn أو مو بس للبرن تستخدم، ممكن كمان للreconstruction surgeries بعد الكانسر. So نشوف هنا هذا السكين جرافت أخذت بس superficial layer والblood vessels والappendages are all reserved. هنا لا، هنا أخذنا الطبقات كاملة زائد أخذنا معاها blood vessels عشان تروح تستعمل healing و re-epithelialization في المكان اللي راح نزرعها فيه اللي هو fourth degree أو whatever. Okay. إن شاء الله ما لخبطتكم في هذه. تمام. So antibiotics either intravenous or oral antibiotics. أول شيء أو المهمة لكل البيشنتس اللي covers the skin flora زي first generation cephalosporins yes. And topical antibiotics for prevention of infection اللي قلت لكم عليه gold standard. And then the topical application of methionine acetate will penetrate through the eschar, can be used for deeper burns and can be effective against a wider variety of organisms. تمام. نجي ل non-surgical management. Of course, it's a trauma case, so we have to ensure the ABCDEs are يعني everything is well before we start with the resuscitation and caring for the wound. So أول حاجة ال ABCDEs, and then the IV fluid resuscitation اللي فيها ال Parkland formula اللي هي 4
milliliters مضروبة في weight of the patient in kgs مضروبة في total body surface area in percent. تمام، تطلع لكم الفلويد زي ما قلنا 50% of it is given in the first 8 hours and the other 50% given in the following 16 hours. Okay, so you have to know this by heart. Then also analgesia. Strong analgesics may be required, say opioids. And we want to place the patient in a warm room to reduce the energy expenditure. We can use an external feeding by an NG tube with vitamin and iron. And we should also give prophylaxis against tetanus. If the patient is not known, its immune status is unknown أو مر عليها أكثر من آخر بوستر مر عليها أكثر من 10 سنين. You can read about this later. I don't think you're going to be asked about it this year, but you can read about the tetanus immune status. And also Foley catheter to monitor the urine output عشان in case of a shock we can know before. Then dressings, topical antibiotics, special cases إذا كان في renal disease or impaired renal function we can give diuretics. إذا كان في positive blood cultures and septicemia we can give systemic antibiotics. And then we can give a PPI for prophylaxis for curling ulcers اللي هي stomach ulcers اللي بسبب تراما أو stress. طيب نجي نشوف تقسيم ثاني للburns according to the causative agent. We have thermal burns, we have chemical burns, and electrical burns. So thermal burns are caused by heat, and the extent and depth of the injury راح تكون متناسبة مع ال intensity وال duration of heat applied. تمام. So the thermal response تكون edema, and then ischemia, and then infection. So هنا heat classified into two types. We have dry heat and moist heat. Dry heat زي oven heat, moist heat زي hot coffee, kitchen oil, water. تمام. زي ما قلنا هنا the extent and depth of the injury is proportional to the intensity and duration. عشان كذا the first thing to do we remove clothes إذا كان شيء ينكب على أحد. Otherwise الملابس راح تظل حارة وراح تظل تحرق المكان and it will cause a deeper burn عفوا. So the thermal response edema هي inflammatory phase. So hand edema we should take care about it. We should يعني ننتبه لها because it will produce joint fibrosis and contractures. ممكن تحتاج physical therapy. And edema كمان is concerning because it can reduce the blood flow. تمام. And then ischemia. We have factors that can contribute to ischemia زي الhypovolemia عشان fluid loss اللي صار من and the skin is not there to prevent water loss. So evaporation and increased capillary permeability. So fluid resuscitation is required for significant burns, so we don't ما ندخل في الهايبوفوليميا ونروح نوصل لإسكيميا. Local factors اللي contributes to ischemia, SCAR or compartment syndrome. Ischemia leads to loss of injured or viable tissue. Of course, أي حاجة dead it has to be removed. تمام. So this is an example of Parkland formula. Yeah. تمام حكينا عنها قبل. And then infection. So multiple factors will contribute to the development of infection. زي مثلا impaired immune response أو يكون patient immunocompromised سواء medication أو من diseases. Local factors زي bacterial count تكون increased, invasion of the bacteria into the dermis. Infection ممكن تحول burn from a partial to a full thickness burn أو عفوا to a full thickness injury بسبب إن راح نعمل debridement ممكن نوصل على درجات أعمق من السكن.
Prior to antibiotic use, Streptococcus species was the most common organism, still seen with burn cellulitis. Pseudomonas species is the most common cause of systemic sepsis, so we have to cover it. So we have to cover it في الempirical therapy. Chemical burns. Chemical burns الشيء المختلف فيها عن thermal burns, they do not stop when you remove the burning agent. حلو؟ لأن the chemical agent will react to the body tissue and the injury will extend deeper. So we have acidic burns and base burns. Acid burn, the most common cause of chemical burns. They cause fast tissue necrosis. تسمعون ممكن في الهيستوري إن the patient was working in a gas station or a chemical laboratory. Bases are more dangerous because they cause further more damage than the acid. So we have the factors that may worsen the burn. So the area of contact. So is it small area or it's a larger area? So بديهيا larger area, more damage, more pressure. pH and concentration of the contact solution. The form of contact solution, is it gas? Is it liquid? يفرق. Duration of contact. طول فيه patient ولا لا. Amount of contact. Volume of the chemical applied. طيب. هنا بعض الأمثلة على الأسيد والبيس والpathophysiology. You can read it later. And then electrical burns. Current burns can be described as burning from the inside out. راح يبدأ البرن من جوا. حلو. راح يبدأ من deeper organs and it will reach the skin. Patient who experience electrical shock may have no external injuries. So you might not know إنه كان في electrical burn unless from the history أو الناس اللي كانوا موجودين حوله. History of electrical shock, voltage, current type, and source of electricity should give you a hint if there is any muscle or bone damage and doesn't exclude electrical injury as a differential. So severity of the electrical injury depends on the voltage, the amperage, resistance, the type of current, and the duration of contact. So زي ما قلنا إنها تبدأ من جوا لبرا. It follows the least resistance إلى most resistance. So تبدأ من bones to the fat, to the tendon, to the skin, to the muscle, the vessel nerve. حلو. هذا مقارنة resistance. تمام. So low voltage current follows the least resistance, which is the worst type. High voltage will cause a direct flow. So these might cause a systemic injury. So ممكن يدخل التيار من مثلا one hand وراح يطلع من اليد الثانية بالطريق يمر على الهارت, which will cause an arrhythmia. Okay, so systemic injuries could be arrhythmia. عفوا, it could cause arrhythmia, yes. Cardiac arrhythmias, sepsis, renal failure due to muscle necrosis, myoglobin, وارتفاع الكرياتينين, peripheral nervous system injury. Here, evaluation of electrical burns. It's hard to assess the necrosis. نلاحظ red swollen extremities. You can also see an entry and exit wound. كمان we can see skeletal injuries. تكون secondary للفall بعد الburn. And compartment syndrome. Compartment syndrome لما يزيد pressure to interstitial tissue pressure راح يزيد عن perfusion pressure. So راح يقل perfusion حق المسلز والstructures الموجودة في compartment. So basically our bodies our extremities متكونة من أكثر من compartment. حلو. فلما تنضغط هذه compartments المسلز ممكن تموت والnerves كمان والveins they will be راح تكون مضغوطة فما توصل البلد. تمام. بسبب الإديمة والسويلينج. compartment system. طيب. So أهم حاجة you think about it في electrical burns is compartment syndrome. طيب how do you treat it?
قلنا إيه you treated by a fasciotomy. fasciotomy نفس الاسكاروتومي اللي قلنا عليها بس it's deeper. Okay, so this is superficial incisions, and the fasciotomy لا تعدي ال subcutaneous tissue توصل إلى الفاشيا. حلو. within 4 to 6 hours nerve decompression as needed عشان ensure viability, debridement of devitalized tissue, second look procedure. So أول 4 إلى 6 ساعات we do الفاشيوتومي، بعدين يطلع البيشنت من غرفة العمليات. We don't close the wounds. ممكن نرجع we book him to for a second look procedure بعد 2 إلى 3 أيام نشوف إذا هدأ السويلينج ممكن نرجع نقفل الwound. لكن if still swollen we can give a third look procedure, fourth look قد ما يحتاج البيشنت. So and we consider closure. And yeah, so نجي نشوف ال second look because we also expect يا أما يكون swelling خف أو ممكن يكون في necrosis زيادة. Definitive treatment, if this does not work, if the fasciotomy does not work, we might go to amputation or even flap coverage. إذا كان ال fasciotomy we want to close it بس بسبب الانتفاخ أو بسبب الجرح اللي سويناه the skin doesn't close طبيعي, so we have to give a flap coverage. Okay, so moving on to burn complications. We have early, short-term and long-term consequences. The early consequences تكون early on hypovolemic shock, electrolyte imbalance, sepsis, hemolysis, hypothermia, and the short-term, long-term you can read it تكون يا إما من ال تكون as a consequence لل early consequences or لل treatment نفسه. Inhalation injury. So what is the mechanism of treatment injury of inhalation injury? يا أما يكون inhalation of the product of combustion أو products of تفاعل الاحتراق اللي حصل, ممكن inhalation of carbon monoxide, ممكن يكون thermal injury للaerodigestive tract, ما يكون حصل inhalation لشيء سام بس الحرارة أذت الميوكس membranes اللي موجودة جوا aerodigestive tract because of inhaling hot air. So features, how do you know there's an inhalation injury? يكون في flame burn في الهيستوري يكون في flame burn in a closed space. راح تشوفون burned nasal hair of the patient. You can also see facial or oropharyngeal burns. ممكن كمان في السبيوتم يكون لونه أسود. ممكن كمان loss of facial hair, eyebrows, mustache, beard, etc. And on intraoral examination you can see burns for the soft and hard palate. طيب, it does not occur with burns that caused by hot water. Okay, so it has to be a flame burn زي ما قلنا في أول نقطة. طيب, acutely أول ما يوصل البيشنت لل ER they are fine. المشكلة لما يبدأ البيشنت ياخذ fluids. ليش؟ This fluid will go to third spacing and it will cause interstitial edema and compromise the airway. So أول ما يوصل البيشنت we should intubate him right away. ليش؟ if we don't وصل كويس عطيناه fluid صار عنده edema. Now this edema will compromise the airway, راح تضغط على airway. Now we cannot intubate them, or it will be more challenging to intubate them. So the patient will start developing signs of upper respiratory obstruction, such as crowing, dyspnea, cough, stridor, or air hunger. So intubating at this stage is semi-impossible due to the swelling of the vocal cords and trachea, tracheostomy or cricothyroidectomy, which is not always feasible. عشان كذا نفس ما قلنا we don't intubate because the airway is threatened now, because we are expecting إنه يحصل فيه deterioration للpatient, so prophylactic أو يعني just in case we intubate right away. Carbon monoxide, it's a chemical component في inhalation injury.
ليش خطير؟ it's odorless and it's tasteless، فما يقدر الواحد يعرف إنه قاعد يستنشق هذا الغاز الآن. وكمان it also impairs oxygenation لأن it will bind to the hemoglobin and the affinity of it to hemoglobin أكثر من الأكسجين. So it will shift the hemoglobin dissociation curve to the left, decreasing the oxygen delivery. So إيش الساينز؟ headache, cherry red lips, arrhythmias, acidosis, seizures, and loss of consciousness. These are the values ممكن يعني different signs عند كل level. So normally نكون في 0 ولا شيء. So 60 or above راح تبدأ ترتفع mortality. And then you can see different symptoms بالنسبة للlevel. So treatment of carbon monoxide inhalation 100% oxygen يا إما مع intubation or ventilation. وممكن كمان we have to start them on hyperbaric oxygen therapy. يعني الصورة تشرح أحسن. يكون الأكسجين بضغط عالي يدخل رئتهم عشان يتخلصون بسرعة من الهيموغلوبين اللي مرتبط ب CO. So indications for hyperbaric oxygen therapy: coma, loss of consciousness, ischemic ECG changes, and focal neurologic deficits, and maybe CO hemoglobin more than 40%. So at this point, we might start thinking about hyperbaric oxygen therapy. Okay. So هذه نهاية المحاضرة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إذا عندكم أي أسئلة